The Garifuna people are descendants of West Africans and Indigenous Caribbean groups. After resisting British colonization, they were exiled from the island of St. Vincent and eventually settled along the coasts of Central America. Today I'm visiting their village, El Triunfo de la Cruz, to show you their unique way of life. Garifuna culture is unlike anything else in Central America, so even if you've been to Honduras, chances are you haven't seen this side of the story. Let's go. A woman before told me when I had my camera off that sometimes they can have kidnappings here, armed robberies and kidnappings. What's up guys, I'm reporting here from the city of Tela on the Caribbean coast of Honduras. Now we are waiting for the Holy Week to begin, which is gonna fill up the streets of the town. But right now it's really calm. I'm getting my shoes cleaned. I'm gonna go out with the local girl later tonight, so better have my shoes cleaned before that. Today I'm gonna take you exploring around the town. We're gonna see the beach, we're gonna see a local nearby Garifuna village. Really interesting culture, so join me today after our shoes have been cleaned. Tiene mucho dinero, mira. No, ya no miseria. Ese hombre con plata, ¿no? Sí, hombre con plata. Sí, con plata. ¿Son de acá ustedes? ¿De Tela? Sí, de Tela. ¿Sí? ¿Qué tal la vida? ¿Buena? Sí. ¿Conoces a un pueblo que se llama El Triunfo de Cruz? Sí, sí. ¿Has ido? Está cerquita, ¿eh? ¿Dónde sale el autobús? Dos, creo, calles para allá. 2, 3 calles. Sí. Ok. Ahí lo hallas. Ok, gracias. Ven, acá abajo. Ok, mucho mejor. Mira este. Estamos hablando de cielo. Él tiene más que yo. Mire. Es menos. Mira. Tú tienes más. Son los dólares. Son los dólares. No, no son $5 y nada más. ¿A usted? No, eso es mío, yo lo necesito. So what we are seeing now is the beach of Tela. As you can see, it's almost completely empty right now, but in just a few days, when the Holy Week begins here in the Caribbean coast of Honduras, all of this will be filled with people. Now the Holy Week is the single biggest celebration here in Latin America, and despite the religious roots of the Holy Week, it's almost completely about drinking, having a holiday with your family, friends, getting wasted on the beach, having a good time. Also, as you can see, as a beach destination, this is not exactly like Miami. It's still a bit rocked down. You can see the buildings are like this. But I have to say the Honduran people are super friendly. So the other day I was walking on this exact street and some random people came talking to me. ¿Cómo? Perdón, no tengo. Solo tengo la cámara, no tengo mi cartera. Otra vez, tal vez. Hasta luego. So on this exact building behind me a couple days ago when I was walking the same street, the guys came asking me if I want the girl and I was like, yeah, let's see it. Just out of curiosity, and the most hideous looking woman, they tried to pimp her to me and for a ridiculously low price, and I just like tried to walk away from it graciously. And I saw some people also over there, despite the building being abandoned. I guess it's like homeless people living over there. Now these guys are facing some serious troubles with their business, some serious difficulties. They're selling the seeds, but as soon as they walk away, the local birds, they come down and they're gonna eat the seeds that these guys are selling. So it's not easy making business always here in the local market. Check it out, this is the kind of place it looks like. I think the most parts that I've seen from the Honduran coast, they look pretty much the same. They have similar kind of architecture, similar kind of buildings. So let's go looking for the bus to take us to El Triunfo. So these are the kind of buses you use here in Honduras and all around Central America. They're all school buses that the local governments have bought from the United States that are no longer being used over there, but here they're still good for several years. It's cheap and safe rides with the local school buses that the locals here call the chicken buses, because back in the day people actually used to go with chickens and all kinds of animals into these buses. And well, as you can see, you still need some security here, despite Tela not really being that big of a city. Hola, ¿qué más? ¿Todo bien? ¿Qué están haciendo? Saludar, sí. Ya. ¿Cómo te llamas? Giovanni. Johanny. Yo me llamo Jonas, casi lo mismo. Saluda a todos, así. Saludan a todos. Todo el mundo. Cuando quiero, ¿Hay algo que quieren decir al mundo, ustedes? Bueno. Un mensaje al mundo.
Que Diosito los proteja a todos nosotros. Que no haya guerra, que no haya guerra. Es buen mensaje. Eso es todo lo que Y queremos que dejen en paz a los inmigrantes. Donald Trump queremos que deje en paz a los inmigrantes. ¿Son inmigrantes Me quito la gorra para... Yo he ido a Estados Unidos. Me quito la gorra, sí. me quito la gorra para decirles que se toque un poquito el corazón el presidente para los inmigrantes, porque no solo son ellos, también tienen el conocimiento, tienen hijos, tienen familia. Tienen familia, sí. Entonces ellos ¿Y piensan, Donald Trump es inmigrante? eso es todo lo que tengo que decir. Ok. Hey, my Buen friend, mensaje, buen mensaje. My friend, where you from you? Finland. Oh, Finland. Far away, europeo, Finlandia. Ya. Hasta luego. Alright, let's see the bus. Hola, vas para la Ceiba. Y vas a pasar por el Triunfo de la Cruz. En la carretera, como... Sí, ok, vamos. Hola, buenos días, ¿cómo están? So right now we are inside of one of these buses, the old school buses that they now call chicken bus, and everybody uses all around Central America. As you can see, it's a bit run down, but these work really well, and the rides have been safe and the people have been friendly. So if you travel around Central America, this is going to be an inevitable part of your adventure. So what I certainly find funny here is that while we are driving, these guys on the street, these guys are walking on the street and they're yelling the name of the destination so that more people like them are gonna come into the bus. ¿Quieres? ¿Cuánto es? 20 cada uno. Okay, yo te invito si quieres. I'm really being pushed here, I gave over, but I think it's funny just for the video. Permiso, por favor. Sí, venga. ¿Y el Triunfo de la Cruz, ah? Sí. Yo nunca he ido antes. ¿Es bonito? Sí. Sí. Sí, vamos a ver. Ojalá que para la lluvia, ¿no? Ojalá. So in these kind of chicken buses, as you can see, the people are selling all kinds of stuff. So you're never gonna be hungry. There's always something to eat. And what I find really funny that sometimes I've seen people on the roof. Here in Honduras, not really, but in Guatemala I've seen it many times, and I find it kind of funny. But it is the name of the game here in Central America, so yeah. Hola, bienvenido. Hola, ¿cómo está? ¿Todo bien? So why exactly have I chose to come here when I could be at the Tela beach drinking beer? So, ¿qué está haciendo? Barriendo y quemando basura. Ah, basura. Sí. Ah, sí. No es malo respirar ese fuego, ¿no? Es malo. Ah, sí. Es malo. Sí. Pero no hay protector. ¿El machete? Machete para volar cabeza. Para cortar la cabeza. Sí. Una cabeza de un extranjero, de un gringo. No. Sí, que vaya bien. Sí, que te vaya muy bien. Ok, papá. Hasta luego. Hola, ¿cómo está? ¿Eso qué es? Tableta de coco. ¿Tableta? coconut, ¿Es como un pastel o dulce? Dulce. Ah, sí, ¿cuánto vale? 50 lempiras. 50 lempiras. Sí. ¿No es caro eso? No, es barato. All right, what do you think of this? $2 for this. I think it's kind of expensive, but we're gonna try it for the video. We're gonna give the man. It's very sweet. Muy dulce. Where you going? ¿Cómo? Where you going? I'm going there. No bebes. Sí, 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 tomo. Hay bastante. Ah, sí, bares o. Ah, sí. Ok, bueno, hasta luego. Que tenga un buen día. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. So let's take a look at one of these abandoned buildings that you can see all around here in Honduras and all around Central America. The place looks abandoned. There is nobody here. It's full of plantation. It has grown full. I have no idea which room used to be what. Maybe this was the kitchen. It always makes me wonder what happened to the people. They just died and there was nobody to inherit the house or nobody to take care of it. But as you can see, this is one of the many buildings that for sure has been abandoned for a long, long time. Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo está? Hola, ¿todo bien? ¿Van a ir a jugar béisbol? Sí, sí, más Ah, wow, qué interesante. ¿Es pan de coco? pan de coco. Quiero probar eso. 20. Sí. Okay. So they told me that an integral part of the Garifuna culture is like they're all one big family
Maybe here it's easy because it's a small town. Let's try to ask about the history of Garifuna. So this is now the bread. No, it's pretty good. It's decent. A bit dry. Garifuna bread. Hola, ¿cómo está? ¿Eres de aquí? Garifuna. ¿Me puedes contar algo interesante? Yo estoy acá para conocer la cultura Garifuna. ¿Algo de la historia o si sabes algo? Nada sé, Fabi. ¿Cómo? Nada sé. ¿No? Nada sé. Ok, bueno, comprendo. Que ten buen día. The guy just started laughing. I don't know idea. He's like super high or something. He's just laughing there on his own. What the fuck? Son pescadores. Ah, ok, I see. Tu barco. Interesante. Yo turista. Finland. Far away. So we have now made it to the beach, and as you can see, there is absolutely nobody here. You have the sand, the ocean, the palm trees, but people are preparing all of this because it's gonna be the Holy Week soon, and all of this is gonna be full of people in just a couple of days. From here, they live out of fishing, so it's very common that here at the people's yards, you're gonna see these fishing boats. And all of these tables, I guess these are the tables that soon are gonna be full. Coconuts. I think there's gonna be an election, and these are signs of the political parties. This is the situation with the local bathrooms here. Take a look at this. You wouldn't want to see this if you had a food poisoning. Hola, ¿cómo están? ¿Qué están haciendo? ¿Ah, bailando? Ah, es baile Garifuna. ¿Puedo ver la baile para el video? Okay. No? Let's see how's the Garifuna dance. Oh, so this is their Garifuna dance here. ¿Están practicando para un show o? Sí, para mañana. Para mañana. ¿Y dónde van a hacer el show? Aquí en la escuela. Aquí. Ah, okay. Son en la escuela en misma clase. ¿O? Ah, okay. So a school kid is making a dance for tomorrow. They're gonna have the school show. I think it's very interesting. Part of the local culture here in the city or town of El Triunfo de la Cruz. This would appear to be a church. Let's see if we can enter. Hola, ¿cómo están? Apparently the Garifuna people are Catholic. It looks like a Catholic church, so let's take a look. Look at this building. It's a church, but definitely has the Caribbean vibe. Wow, now this is interesting. I wonder, this has to be where you put the coffin. That's interesting. And what exactly is this? It's beyond my understanding. I have no idea. ¿Son de la cultura Garifuna? Sí. Sí, por eso yo estoy acá conociendo este pueblo y la cultura. Sí. En mi país no hay, por eso yo... sí. ¿Usted es francés? No, de Finlandia soy yo. ¿Finlandia? Sí. ¿Puedes contarme algo interesante de la cultura acá, de Garifuna? No, hay otras personas que se lo pueden contar más. Yo no. ¿No? No, yo no. Ok. Es la ropa Garifuna, me imagino. Sí, Muchos colores, como Caribe. Sí. Ah, sí, interesante. Sí. Te queda muy bien. Gracias. Sí. So as you can see, the roads are not paved. It's only dirt roads, even though I imagine we are on some sort of main street. I feel I'm in a sort of town I haven't really been before. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Wow, school has sí, para YouTube. I think school has just ended. Streets are full of school kids. I have no idea. I think this is their school.
Looks more like a jail to me, honestly, with all the barbed wire and everything. Look at this. You have to be joking. Is this a school? Barbed wire at top. That's how you have some discipline to these modern day children. Bring this shit also to the West, please. Hola. ¿Conocen algo importante, algo interesante de Garifuna que me pueden contar de la cultura? No, que no sabemos mucho de nuestro dialecto y tampoco de la comunidad. ¿No? ¿No saben mucho? No, ¿No? ¿Quién sabe? tal vez más adelante. ¿Por ahí o? Sí. Ah, sí, ok. Sí, yo voy a ir a conocer. Okay. Que tengan buen día, chao. On Google Maps, this place looks fairly big, but I have to say it doesn't look as big as I maybe expected. Hola, ¿cómo está? ¿Todo bien? Sí. ¿Qué están haciendo? Aquí sentado. Relajando. ¿Es tu casa? Sí, la casa de mi abuela. Ah, tu abuela. Ah, sí, interesante. Yo soy... Hola. Buenas tardes. Yo soy turista. Yo vine acá para conocer la cultura garífuna. ¿Conoces algo interesante de la cultura? No. ¿Qué me puede contar? Casi no, yo no conozco casi la cultura. ¿Y usted? ¿Sabes algo interesante de la cultura garífuna que me puede enseñar? No. ¿No? Ok. Tal vez alguien otro sabe. Hola, ¿cómo está? Bien. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué estás buscando? ¿Cómo? ¿Qué estás haciendo? Conociendo tu pueblo. Sí, es tu casa acá. Ah, sí, interesante. Hola, ¿cómo están? Something interesting here at the buildings. Look at these pillars that they have with all the decorations and something. Makes you think about some ancient buildings. And then when you see the rest of the building, this is how it's like. Hola, ¿cómo está? ¿Qué está haciendo? Ah, sí, yo soy turista acá. Whoa, I wonder what happened to this horse. Look, this is all this purple paint on it. Hola, ¿cómo estás? Amigo, ¿todo bien? ¿Todo bien? Sí, ¿Vives acá? sí. Ah, sí, interesante. Yo estoy turista acá para conocer Sí, la sí, cultura sí, garífuna. sí. ¿Me puedes contar algo interesante? Sí, bueno, nosotros somos garífuna y nuestra cultura aquí es el baile punta, Baile punta, sí. danza garífuna. Nuestro idioma es el garífuna 100% y bueno. ¿Tu primer idioma Mi no pri- es español? No, Es la idioma garífuna. Ah, interesante. Sí. ¿Puedes decir algo en garífuna? Como decir, ¿cómo estás? Y da viña. Kabiri, ¿cómo te llamas? Gaviri, De este pueblo salen los que son varios futbolistas, varios artistas. de baile o arte, música. Sí, música, arte, baile, punta. Y nuestra comida es el pescado frito, Sí, el pescado casabe. Sí, me dieron que hay el muchos pa- pescadores. sí, el pan de coco. Ah, interesante. Gracias por contarme eso y... ¿Cómo te llamas? Javier, Arno Javier. Yo me llamo Jonas, mucho gusto. Ok, Jonas. Ok, hasta luego. Que tengas buen día. There's no ATM here. I only have like 100 Honduran lempiras. And while we're at it, I as well could show you the local money. This is how it's like. In the backside, you have some colonial building. This 100 is worth $4. Let's see what it can get us. I hear some music. Let's go see what is that all about. Very interesting. It's the Punta dance, the part of the Garifuna culture. Punta. So these guys back there, they're playing the drums. And look at these girls dancing. Wow, Punta. So yeah, that's the Punta dance culture. These people are practicing for a show, and this is a huge part of their own culture.
As I think usually in the Afro cultures, it is including here in the Garifuna culture. So now let's keep on with the tour. Take a look at this. I wonder what is this building. The kids over there, they're laughing at me. Wow, very interesting. ¿Cómo? ¿Bruja? Pámpara. Pámpara. ¿Pámpara? Sí, pámpara, pámpara. ¿Qué es pámpara? No sé la palabra pámpara, ¿qué es? Pregúntale a ellos qué hay ahí, ve allá arriba, pregúntale a ellos. Yes. A ghost? You mean there is ghosts? Brujas? ¿Por qué? En la noche. ¿Y qué hacen las brujas? Son malas. ¿Son malas? Así le hacen. ¿Te van a hacer cosas malas o? Como por ejemplo, ¿qué? El diablo. El diablo. Ah, sí. Bueno, pero gracias por decirme, yo no sabía que hay brujas. Pero no me hicieron nada, gracias a Dios. No me hicieron nada malo. Hola. Sí, hay una lechuza ahí. ¿Lechuz? ¿Qué es? Un animal que si usted ahí le va a sacar los ojos. You and go for house. Ghost in the house. Wow, that's scary. So I have to be careful about it. Gracias por decirme que hay las brujas, que no voy a subir. Sí, estoy grabando. ¿Hay algo interesante de su pueblo? Sí, la comida. La comida, sí. ¿Qué es tu? Las tradiciones que nosotros hacemos. Por ejemplo, ¿qué? La punta, pijamanadi. ¿Qué es eso? Es un baile de la cultura Garifuna. ¿Cómo se llama? Guanaragua. Guanara y pijamanadi. ¿Cómo? Guanara Paimianati. Guanaragua y pijamanadi. Guajara Paimianati. Ajá. ¿Sí? Sí, algo así. ¿Y cómo se baila eso? Mire. Ah, Así se okay, baila, I see. mire. So it's also like punta. Como punta. Guanaragua así. Pijamanati. Guanaragua así. Ah, Guanaragua sí. así. Pero los dos ambos son bailes. Sí, son bailes Garifuna. Bailes garífunas. Ah, sí, muy interesante. Did you see the kids dancing? I don't think that would be accepted kind of dancing for kids in Finland, but you have to respect the local culture. That is what it's all about here. Hola, ¿cómo están? Un parque de atracciones. Hola, ¿qué tal? Wow, look at this. Would you take this this ride here in remote coastal city of Honduras? I don't think it's turned on now. But something really interesting, in the next video we are gonna see me and my new friends from Tela going to amusement park, but we are not gonna do it here. Look at this place. Que viene pronto ya Semana Santa, me imagino que hay mucha gente acá, ¿no? Se llena, se llena. Se llena, sí. Turista, llena. Turista, yo también sí, soy turista. Eso. Sí. Conociendo la cultura garífuna. Bonito, bonito. Ujú. Copán venimos nosotros. ¿De Copán? Sí. Ah, sí, bastante lejos, ¿no? Lejos, lejos. Sí, Tirado. sí. Ya casi punta a punta. ¿Y ahora viven o...? Nosotros andamos así, de feria en feria, lugar tras lugar. Hasta luego, amigo. Que tenga un buen día. Chao, chao. Chao. ¿Cómo? Sometimes I think they say, I have no idea, but really interesting. People have been really friendly here in the town so far. Look at these cars. Let's see. No, doesn't open, but these cars, as you can see, their best days are far behind. So this is how it looks like here. The motorcycle was like 3 times the size of that kid. I guess here you learn to drive really young. I wonder what all of these used to be, for example, in the past. But I guess somebody used to live here, or it was a bar, beach club before. I have no idea. Afrodisíaco natural. Yes. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tomo esto? Bueno, está bien, te relaja. ¿Me relaja? Sí. ¿Y algo más? Solo me relaja nada más. Te relaja, te pone alegre. ¿Alegre? Yes. ¿En qué manera? ¿En qué manera? ¿En qué manera me pone alegre? Puedes sentirte bien, man. Mira, ingredientes. Manzanilla, pericón, hombre grande, planta uña de gato, es una planta. Anís, cucurumeca,
Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pero tiene Sí. 12 porque no podemos poner todos los ingredientes, reservamos algunos porque para que no haya copia. So, the natural aphrodisiac, obviously mean like a love medicine. But this is where they prepare it. They sell it in Tela also, but this is where it actually comes from. Also part of the Garifuna culture, their traditional drink, a natural aphrodisiac. Very interesting. All right, so this is a typical piece of bakery here in El Triunfo. It has some meat inside, so let's try this Garifunan bakery, see how it tastes. Really good stuff, delicious. Garifuna bakery. Well, talk about tradition. These guys actually have a horse cart. Look at this. There's the horse. Hola, buenas tardes. There's the horse and this is the horse cart. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Qué está haciendo? ¿Trabajando? Trabajando, haciendo algo acá. So on the surface, El Triunfo de la Cruz looks really calm and peaceful. But a woman before told me when I had my camera off that sometimes they can have kidnappings here. Armed robberies and kidnappings. So usually the people move around here with the taxi because it's so dangerous. Hola. Or at least that's what the woman told me. I have no idea if that's the truth or not. When hearing those kind of things, it always makes you a bit more alert of your surroundings, but I'm sure we're gonna be fine. There's a lot of local kids gathering around here playing football at the local field. Looks really interesting. On the other side we have some guys at the bar drinking beer, so the things go down here in a very normal way as in any other village in the world. ¿Ya jugaron béisbol? Sí, ya béisbol, papi. ¿Y qué pasó? Ganamos. Ah, me alegra mucho, qué bien. Sí. Buenos jugadores. ¿Te gusta fútbol? Sí, me gusta todo. ¿Todo? Todo. Ah, Aunque sí. sea pelota, uy, I like bola. ¿Mejor con el grande o con la pequeña? El pequeño. Pero ya con los todos. Everything. Everything. All right, that's amazing. A ella le gusta el grande. Big one. Ah, okay. This is my sister. Your sister? My sister, yeah. Ah, okay, I see. But only... Es el medio. El medio para ella. No, a ella le gusta todo, ¿no? A ella le gusta todo, a mí le queda en medio. Pero para ella solo grande. Sí, solo grande. No, el pequeño no es suficiente. Ella no le puede ganar. Yo ahorita voy a volver a Tela. Oh, bájala. Sí. o bus? En carro. ¿Qué es este en español que se hace como ch, que alguien me lleva? Jalón. No, jalón, no pidas jalón. No. Hitchhiking. Jalón. Jalón, ray. Ray. Sí, eso. Sí, voy a hacer eso. Y ojalá que alguien me va a llevar a Sí, Tela. vaya a llevar. Sí, a una mujer hermosa. Ay, sí. Vamos a ver. A ella me puede llevar. Pues ya, vámonos, ¿no? Ciao, ciao. So, friendly local women here. Hola. 100% Garifuna. I wonder if that's their flag. Let's take a little walk here on the side road. See, ooh, it's been raining so much. Look at these roads. Oh, hello. Yo soy turista acá. Sí, conociendo la cultura y todo eso. Pero ustedes son Garifuna, ¿no? No, somos ladinos. ¿Lalinos? Ladinos le dicen aquí, pero somos hispanos o latinos. Latinos, sí, normal. Sí, normal. Yo soy de Finlandia, turista acá. Sí. Hey. ¿Cómo? Este es una cámara como tienen los turistas. ¿Quieres grabar? Sí. Está grabando, puedes grabar a tu familia o... Sí. ¿Cómo es? Ya está grabando. Sí. Okay, ya me voy. Hasta luego. Ciao. So as you see, this village is not only Garifunan people. For example, these are just like some normal Latinos. I think the woman looks really indigenous, like American Indian indigenous without the African blood. So yeah, in the flag it says 100% Garifuna, but in this town you definitely have other
heritage also. Están construyendo una nueva casa. ¿Para quiénes? Para ella. ¿Puedo ver la casa? Sí, pasa adelante. Sí, gracias. ¿Para familia o solo para ti sola? Ah, para familia. Ah, sí, claro. Vamos a ver cómo es. Hola, ¿cómo está? Aquí bien, mi amor. Trabajando. So this is gonna be the new house. This is an abandoned one. This is gonna be a new one. As you see, the cement is still wet. Looks like a good construction. Listening to some music here. Working happy. It's gonna be a family home. Buen trabajo. Seguramente será una casa muy linda. Sí. Yo voy ahorita a volver a Tela. Sí, yo vivo ahí. Sí. Sí, hasta luego y buena suerte con la casa. Chao, chao. ¿Estás yendo a Tela también o qué? ¿Estás también yendo a Tela? Sí. ¿Y me puede llevar? Sí. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Luis Mauricio. Mauricio. Yo me llamo Jonas. Jonas. Jonas, sí. So we're now in this guy's car. He saw me and he decided just to pick me up so he can take me to Tela, where he is also going himself. So we're now back in the city of Tela. This guy took me here, and back in the city of Tela, I'm gonna see a local girl today. Hola, ¿cómo están? Wow, some of the Honduran girls are really nice looking. Belleza teleña, ¿eh? Allá. ¿Belleza tele? Sí, teleña, belleza. Belleza. Ah, belleza, sí, mucha belleza. Sí, pero hoy yo voy a salir con otra. ¿Otra? Sí, Sí, por eso no pregunté su número. Sí. Hasta luego, amigos. That was my video exploring the Garifuna culture. Thank you for watching, guys. I'll see you on the next episode. Take care.